Someone singing, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Maybe the first week I didn't think so much on you. ممكن الأسبوع الأول ما كنت أفكر فيكم هواية. I was overwhelmed with so much studies and all the classes. وكنت مشغول جدا بالدراسة والصفوف. But when there was the first Sabbath, وعندما كان الأسبوع السبت الأول and then I went to a church in Jakarta, ورحت إلى كنيسة في جاكرتا I started to miss my church. وبدأ لي إنه افتقدت كنيستي. And it was wonderful to worship there. كان هناك العبادة كانت جميلة جدا هناك. I went to several different churches. ورحت إلى عدد الكنائس. I went to a Chinese church. ذهب إلى كنيسة الصينيين. I went to mostly Filipino church. وأيضا ذهب إلى كنيسة معظمهم من الفلبينيين. I visited several Indonesian churches. وزار عدد من الكنائس الإندونيسية. I went to 2 different international churches just like ours. وأيضا ذهب إلى كنيستين مختلفة هي كنيستين عالمية مثل كنيستنا. And I bring greetings from all these churches to us. وأنا جلب التحيات من كل هذه الكنيسة إليكم. I could share a little bit of our life in our church here. وأقدر أن أشارك وأساهم ببعض من حياتنا في هذه الكنيسة. And I bring the good news that they promised they will be praying for us. وجبت لكم أخبار سارة أنه وعدوني أنه سوف يصلون إليكم. So you know today that there is people in Indonesia praying for you. ويكون لعلمكم أن هناك ناس في إندونيسيا يصلون من أجلكم. And I have to confess that it was an amazing experience. وأنا أعترف أنه كانت تجربة عظيمة. Not only because of the studies, ليس فقط بالنسبة للدراسة، but also because I could see a different culture. لكن أيضا لأنه شفت ثقافات مختلفة أيضا. And I could see that the largest population of the country with the largest population of Muslims in the world. شفت أنه الدولة اللي فيها أكثر عدد سكان المسلمين في العالم live a very different kind of Islam that we live here in Iraq. يعيشون حياة مختلفة جدا عن الإسلام الذي يعيش في هذه الشرق الأوسط. Maybe in other moments we can talk more about this. ممكن بعض اللحظات سوف نتكلم عن هذا الشيء. I also visited another very large island called Bali. وأيضا زرت إلى جزيرة كبيرة وهي بالي. And it was almost like another country. هي أيضا كانت كأنه دولة أو خطر آخر. Because Bali is larger Hindu, not Muslim. بالي فيها هندوس أكثر من الإسلام. So almost every corner we had a shrine, we had a small temple. فشوف دائما كل مكانات كل زوايا موجودة هياكل ويعني معابد متعددة. In front of every house there was this small offering every day in the morning and in the evening. وأمام كل بيت موجود كيس أو شيء من العطايا التي تعطيها الناس لهم. When we would get a taxi, there will be an offering right at I don't know how we call it, the panel, the top of the panel. There will be an offering. فلما يركب التاكسي يلاحظ انه اكو فد ماعون موجود على الدشبول هو خاص بالعطايا للضيوف. And it was very nice to interact with these people from different beliefs. فكان هو شيء جميل انه انا كنت اتعامل واتحدث مع هؤلاء الناس من مختلف الاديان. Learn from them. واتعلم منهم. And also share a little bit. وايضا اشاركهم. Of what we believe. بما نحن نؤمن به. But it was an experience to also open my mind to a completely different reality from what I was exposed to. فأيضا كانت هي تجربة إلى أن أفتح عقلي وأكون منفتح عن الواقع الذي نحن عليه. My worldview was shaken
when I came to Iraq. كانت نظرتي عندما جئت إلى العراق كانت اهتزت نظرتي. Over 90% of the population Muslim. فلقيت انه 90% من عدد السكان المسلمين. And then my worldview was shaken again. فايضا مرة ثانية صار عندي شك او اهتزاز. With an over 90% population of Hindu. وفي بالي لقيت انه 90% هم من الهندوس. And it just reminded me وفقط ذكروني that the challenge we have. ذات انه لدينا تحديات. Because a lot of these people have never heard properly about Jesus. لأنه أكثر هؤلاء الناس لم يسمعوا عن المسيح. When we study the Sabbath school lesson. عندما درسنا كتاب درس السبت. Paganism. كانوا هم الوثنيين. Immortality of the soul. خلود الروح. This is not only things from the past. هذه ليست أشياء فقط من الماضي. A lot of people believe this today. كثير من الناس يؤمنون بهذه الأشياء في يومنا هذا. And it's our responsibility. وهي مسؤوليتنا نحن. Commissioned by God. أعطانا الوكالة من الله حتى نعمل التغيير. Find ways to bring the gospel. حتى نجد الطريق ونجيبهم إلى الإنجيل. Ways that the gospel actually can be understood. والطريقة التي يستطيع الإنجيل أو أن يكون مفهوم للآخرين. And I want to show you a special book I got coming from Indonesia. وأنا أريد أشوفكم كتاب خاص حصلت عليه من إندونيسيا. We were in the airport. كنا في المطار. We had several hours to be there waiting. كان عندنا ترانزيت عدة ساعات حتى ننتظر. Then my wife went to the bookshop and she found a wonderful book. وزوجتي ذهبت إلى المكتبة وشافت كتاب جميل. It's a book about anatomy. كتاب كان بخصوص الذرة and physiology. عن الذرة وعن الفيزياء. So I just want to show you that it's called My Body. لأنه هي أريد أشوفكم ويدعونه جسد. And when you say this is amazing, you say we can even pull and you see, oh, there is a skeleton. نشوف انه جميل جدا ونشوف الهيكل العظمي للانسان. And Laila loved it. وليلى حبت. It really helped us in the 8 hours flight from Jakarta to Doha. وساعدنا جدا عندما سافرنا 8 ساعات طيران من جاكرتا إلى دوحة. As soon as she learned how to put together your fingers and pull and push, she was doing this repeatedly. I don't know for how long. فمن تعلمت شلون تسحب وترجع الورقة فبدأت تسويها عدة مرات. And here we see that it says your body and points the head. يعني أنا تشير إلى أنه يقول هذا جسمك ويشير إلى الرأس. And then we have the arrows saying arm, elbow, hand, وبعدين عندنا جميع أجزاء الجسم اليدين والرجلين والجسم والبطن. And we were pointing to the different parts when we were teaching Laila, reading with her. فعندما نعلم ليلى كنا نشير إلى عدة أماكن لجسم الإنسان. And then we started to point to the parts of her body. وقمنا نشير إلى جسمها هي. And it's incredible how different the parts of the body are. فشفنا شيء معجزة إنه شلون جسم الإنسان مكون. Like face, head, it's a beautiful part of the body. الرأس جميل. But sometimes we think about the elbow. Elbows are not so beautiful. مرات أشوف إنه المفاصل. The elbow. المفاصل. The skin is not so beautiful. ليست جميلة. It's kind of different, funny. And you see, we don't have much sensibility here, right? We don't feel much here. The skin, at least. Yeah, and then we were studying, and we have the brain, all the things that happen in the head. We study about the heart. Look. So it was in the stomach when you eat, and it goes all the way.
my body. فجسمي. And for me it's interesting because in the Bible, بالنسبة لي هو ممتع لأنه بالكتاب المقدس the church is compared to the body of Christ. لأنه الكنيسة مخلوقة بجسد المسيح. The body of Christ. جسد المسيح. I have repeatedly over and over again during sermons in this church. وأنا هواي مرات عدت وكررت في هذه الكنيسة. The church is not about the building. لأن الكنيسة ليست هي بناء. It's not about the institution and the organization. ليست عن المعهد والتصميم أو المنظمة. Church is about what? الكنيسة عن هي ماذا؟ Anyone have an idea? People. Thank you, Brother Abraham. It's about people. هي عبارة عن أعضاء وناس. This is the concept of church in the Bible. هذا هو ما موجود في الكتاب المقدس. Maybe this is not the concept that most of us grew up with. ممكن لم يكن هذا أنه نحن جميعنا ننمو بهذا الشيء. Most of the time, I don't know if you're aware of this, but for those who grew up in church environment, يعني أنا أكثر الأشياء لا أعرف أنه عن البقية، لكن الناس اللي نموا وترعرعوا في الكنيسة. we have this people. We will always say, at the weekend we will go to church. ودائما نقول أنه في نهاية الأسبوع راح نذهب إلى الكنيسة. The pastor work at the church. القس يعمل في الكنيسة. And most of the times we point that the church is the building. دائما نحن نفكر أنه الكنيسة هي عبارة عن بناء. Or sometimes we say, no, the church is the group of our leaders. أو مرات نقول أنه الكنيسة هي مجموعة من القادة. Like we want to do a project, ما نريد نسوي أي مشروع. and we have to see if the church approves. نشوف أنه الكنيسة سوف توافق على هذا المشروع. Rarely, we think that the church is us. حقيقة نحن نفكر أنه الكنيسة هي نحن. I want to invite you to take a look at what Paul says about the أريد church. أن أدعوكم أن ترون ماذا قال بول. Let's go to the book of Ephesians. نذهب إلى كتاب أفسس. Ephesians chapter 4. أفسس الإصحاح الرابع. And by the way, just curious information. You know what is the word for church in Greek, the original language of the New Testament? بالمناسبة تعرفون ما معنى كلمة الكنيسة باليونانية؟ Not Marcel, Pastor Marcel, anyone else? That's very, very close. It's very similar to Arabic. It's ecclesia. كنيسة. Ecclesia. Very similar. And in all, and this is important, all dimensions in the New Testament. هذا مهم إنه كل الأشياء المذكورة في العهد الجديد. In every time this word is used in the New Testament, فأي كلمة هي مستخدمة في العهد الجديد. it is never used pointing to buildings. أبد لم تذكر واستخدمت لأن تشير إلى البناء. All the uses of this word, church, ecclesia, دائما كلمة الكنيسة أو الأكليسية هي تشير إلى it's used pointing to the group of believers. تشير إلى مجموعة مؤمنين. Okay, but let's go to Ephesians chapter 4. نرجع إلى أفسس 4. We will read from verse 11, من الآية 11. but we will read differently today. لكن راح نقرأ مختلف. I will not read the whole thing here in the front. أنا ما راح أقرأ هذه الأشياء كلها أمامكم. I want some of you to read, أريد بعض منكم أن يقرون and we will read in groups. ونقرأها كمجموعة. I suggest that we can get 2 by 2. If we are in odd numbers, maybe we can have one group of 3. ممكن أن نجتمع اثنين أو ثلاثة كمجموعة. Maybe we could have Brother George, Sister Amal, and Sister Bushra together. ممكن أنا وأخت أمل وبشرى. And then we can divide it in groups of 2. وبعدين أنتم سوف تقسمون على. And we will read from verse 11 until verse 16.
نقرأ من الآية 11 إلى آية 16. And as we read, وإذ نحن نقرأ I want you to reflect on what you're reading. فأريدكم أن تنظرون إلى ماذا تقرؤون وماذا نقرأ. And I want you to think of, from this text, how can we be a healthy church or a mature church? ومن خلال قراءتنا لهذا الموضوع أو هذه الإصحاحات نريدكم أن تفكرون كيف نستطيع أن نكون كنيسة صحية وكنيسة يعني متعافية وجيدة. And also I want you to think what would be one lesson that you would like to highlight from this reading. وأيضا أريدكم أن تفكرون ما هو الدرس أو درس واحد اللي هو أنتم راح تكونون نظرة للآخرين. So we read Ephesians chapter 4 ونقرأ أفسس 4 from 11 من 11 until 16. إلى 16. Okay, I'll give you some minutes. وأعطيكم بعض الوقت. So let's divide groups. نتوزع إلى مجاميع ونبدأ. Some of the lessons that we found in this text. أريد الآن أنا أن أسمع من عندكم وبعض الدروس التي تعلمتوها من هذا الموضوع. And remember again, there is no right and wrong. تذكروا ليس هناك صح أو خطأ. There are a lot of lessons we can learn. هناك عديد من الدروس نحن نستطيع أن نتعلمها. And maybe you could identify something that appealed more to you. ممكن إنه تقدروا إنه بس هو يعود إلكم نفسكم. And I'd like to hear at least one from each group. ولا أريد أن أسمع عن الأقل واحد من كل مجموعة. Anyone wants to begin? Oh yes. I want to start so that they don't say my point. أريد أن أبدأ النقطة. What my brother and sister looked at is using each other's strength to grow in faith. فهو أنه أنا وأخوتي أنه نعمل مع بعضنا البعض ونقوي إيماننا. And edifying the body in love. ونقترب بالجسد المحبة. Wow, I love that. Edifying the body in love, using each other's strength. The strength. عندما نجد الجسد بالمحبة سوف نساعد بعضنا البعض لتقوية بعضنا البعض. Yes. We spoke about unity as opposed to uniformity. أتكلم عن الوحدة وتكون هي مشترك بين الكل. And we all have different parts, different roles, but for the same purpose. وعندي مختلف القوانين ومختلف الطرق لكن الكل تؤدي إلى شيء واحد. Wow, thank you. I love that as well. شكرا. The difference between uniformity and unity. والاختلاف بين الوحدة والتكليف نفسه. How can we be different and still be united? فشلون أن نكون احنا مختلفين وبنفس الوقت متوحدين. Yeah. Thank you for sharing that. Yes, Sarah? As you show us from Leila's book, very nice. The body is مثل ما أنت شرفتنا من كتاب ليلى عن الجسد الإنسان. as Brother Douglas said, different. مثل ما قال أخ دوغلاس إنه جسد الإنسان هو مختلف الأعمار. But it is okay with the body, and we know that all the orders come from the brain. يعني نعرف إنه هو جالس مع الجسد لكن نعرف إن كل الأوامر تأتي من الرأس من العقل. So if the body is healthy and taking the orders from the brain, it's working and united, and nobody complains. فإذا كان الجسد صحي ويأخذ الأوامر الصحيحة من العقل فالكل تعمل مع بعضها البعض ولا يشتكي أحد. The same in the church. People of God, they are all taking the orders from the brain that is Jesus Christ. So, and of course with love each other. So, the church will be healthy. فطبعا نحن مثل الجسد هو
هو الكنيسة مجموعة من الأعضاء، وهؤلاء الأعضاء إذا عملوا مع بعضهم بعض وأخذوا الأوامر أو اتبعوا يسوع المسيح اللي هو يعتبر رأس الكنيسة، فبذلك وبمحبتنا لبعضنا البعض فالكنيسة راح سوف تكون صحية أكثر ومتعافية. Thank you for sharing. And your comment also gave me an insight now. ملاحظتك أعطتني بالشكل Yesterday, Jackie had fever in the hotel. يعني البارحة جاكلين كان عندها حمى كل النهار. She was with the thermometer, checking the temperature. وكانت مع مقياس الحرارة دائما. And then, you know, there is this beep at the end when it's ready. عندما تنتهي هناك صوت يطلع. And it was beeping, and I was not hearing anything. فكانت تطلع صوت هذا المحرار لكن ما كنت اسمع. And then she took the thermometer and put it very near to my ear. فأخذت مقياس الحرارة وجدت قريب إلى أذني. I heard nothing. وأيضا ما سمعت. And then I moved to the other ear. وحركت إلى الأذن الثانية. And then I could hear clearly. وسمعت بكل وضوح. And this just reminded that I have lost the high frequencies of this right ear. I cannot hear. بس ذكرني إنه أنا فقدت بعض الصوت والإحساس بالصوت من هذه الأذن إلى الأذن الثانية. So what happens when the ear is not connected anymore to the brain in a successful way? فماذا يحدث للأذن إذا لم ترتبط بأي طريقة أخرى إلى ما يعطيه إيعاز العقل؟ It doesn't function well, right? فلم تعمل جيدا طبعا. And I have this problem, right, between the ear connecting to the brain. وهذا يأتي مشكلة إنه الربط بين الأذن والعقل. If the different parts of the body are not connected somehow to the head, that's Jesus, فإذا باقي أقسام الجسم لم ترتبط بالرأس واللي هو المسيح، then the body will not function well. ممكن الجسد لا يعمل. Yeah, thank you for sharing. Just gave me this insight. شكرا. Yeah, Carol. We read the text and we understood that the differences make the body. درسنا الموضوع ودرسنا الإصحاحات وافتهمنا أنه الاختلافات تعمل الجسد. Because all the parts are different and God is like the glue that unites. كل أعضاء الجسم هي مختلفة ولكن الرب يعمل كلاصق إلى هذه ويجمع هذه الأعضاء المختلفة. With love. بالمحبة. This is a challenge. هذا تحدي. When we see so much diversity, عندما نشوف وقت كل شيء. how can we keep all this like us? We're so different. How can we keep all together in unity? شلون نقدر نستطيع أن نجمع بعضنا البعض ونتحد ونكون واحد؟ Yeah, we need a special group. ونحتاج إلى لاصق جيد وخاص. Thank you for sharing. شكرا. That's true. Yeah, we also learned that you cannot stay at home and say you know it all. There is always something that you are lacking. There is always something that you can learn from your church member. So the purpose of coming together is for the benefit of ourselves, because we don't know it all. يقول احنا كلنا كاعضاء اذا احنا متفقين مع بعضنا بعضا وناتي مع بعضنا بعضا فالفائده راح تكون لنا ككنيسه وكاعضاء. And we were discussing one of the things that we don't realize, maybe we are not sure about basic doctrines. We don't Realize about basic doctrines. يعني مرات احنا نفهم الاشياء الخاصه بالاطباء. And in the last verses it's mentioning that if you are weak in that, you can be taken astray. الآية الأخيرة اللي تقول إنه نحن كنا كجسد ونعمل إلى بنيان هذه المحبة. So again, you can learn this from your brother or sister from the church. وأيضا نتعلم هذه الأشياء من خلال أخواننا وأخواتنا في الكنيسة. Thank you for both contributions. It's a good reminder. شكرا لمحادثتكم We are strengthened when we are living in the community. نحن نكون أقوياء عندما نعيش في المجتمع سويا. It helps us to grow, ويساعدنا للنمو to develop,
الاعتناء والعمل to be protected ونكون محميين from the seeds and from the dangers of the world. من الشوارع ومن مخاطر الطريق And we grow together, one help the other. وننمو سوية واحد يساعد الآخر. Wow, there's a lot we can learn from this, right? وكثير نتعلم من هذا الشيء صح؟ And we just did now what Paul told us to do. واحنا هسه ما عملناه هو ما كان بول يعمل به. We learn from each other. نتعلم من بعضنا البعض. I was not here teaching you all these things. You came with insights from the Bible. أنا لم أتي هنا لأعلمكم كل الفصل هذا لكن أنتم أتيتم وعلمتونا. And there is so much more that we can even get. وهناك كثير نقدر أن نستطيع أن نحصل عليه من الكتاب. You know, in the verse 11, if you look at your Bible, إذا ترون في الآية 11 في كتابكم المقدس it says, sorry, I didn't hear the chapter. Or the verse 11 says, it was he who gave some to me. And who is this he that the Bible is mentioning? Jesus. It's Jesus, right? If we didn't read the whole context here, but if you read from the beginning of the chapter, you see that this he that mentioned at the beginning of verse 11 is Jesus. عملا نقرأ كل الإصحاحات لكن إذا نقرأها نعرف أنه من البداية ويشير إلى المسيح. And he gave some to be what? وهو أعطى الأشياء للآخرين وأعطى الناس إلى ماذا يصيرون. The first one he mentioned, yeah, apostles. أول شيء رسل. And then let me ask you, can you consider Jesus an apostle? بدي أسألكم هل تذكرون أنه يقولون المسيح هو رسول؟ Some say no, some say yes. Why no or why yes? نعم بعض قالوا لا. ليش لا ليش نعم؟ Let me help before I get your answer. خليني أساعدكم قبل ما آخذ الجواب. The meaning of the word apostle المعنى لكلمة رسول is the one who is sent الشخص الذي يرسل رسل with a message. رسل برسالة. In this sense, I ask again, can Jesus be considered an apostle? مرة ثانية أسأل هل نستطيع أن نعتبر المسيح هو رسول؟ Maybe a different kind of apostle from the other ones we usually see, right? ممكن رسول مختلف عن ما نقول عن الرسل الآخرين. Was Jesus sent ماذا أرسل المسيح؟ with a message, مع رسالة، with the revelation of the character of God? مع طبيعة الله. So in this sense, Jesus was the perfect apostle. In the sense that he was the one sent from heaven to bring the good news of the kingdom of God. بهذه الطريقة يعتبر المسيح رسول عظيم ولأنه جلب الرسالة والأخبار السارة من الله إليه. And then it says in the verse 11, some to be prophets. وأيضا يقول في الآية 11 بعضهم يصيرون أنبياء. What about Jesus? Could Jesus be also considered a prophet? ومرة ثانية أسأل هل ممكن أن نعتبر المسيح النبي؟ Who is a prophet in the Bible? What does the prophet من do? هو النبي في الكتاب المقدس؟ ما هو النبي؟ Think about the prophets in the Bible. Help me. What do they do? فكروا بالأنبياء في الكتاب المقدس ماذا فعلوا؟ from God. Yes, proclamation of the truth from God, the will of God. الحق من الله. Bring instruction. كانوا يجلبون القوة للناس. Sometimes rebuke, sometimes correct, مرات right? يعني يحبطون مرات يكون صحيح. Sometimes bring warning. ومرات نتشكر. In this sense, can Jesus be considered a prophet? لأنه نقدر نعتبر المسيح هو نبي. The best one, right? بالطريقة الصحيحة. So let's continue, and then we have the list. We have the evangelists. وأيضا لدينا نكمل القائمة وتقول لدينا مبشرين. This is very easy. Can Jesus be considered an evangelist? هذا هو سهل جدا أن نقدر نعتبر المسيح هو مبشر. This is what he was doing. He was bringing the good news, the gospel, هذا كل ما the evangelium. نكتب الأخبار السارة. And then, can Jesus be considered pastor? وهل ممكن أن نعتبر المسيح كمعلم؟ What do you think? The Lord is my shepherd.
Another word for pastors in different contexts. يقول انه الرب هو راعي. One of my versions says pastor, but other Bible says shepherds. ففي عند الكتاب مكتوب انه هو استاذ او معلم هذا، لكن في بعض الاحيان هو راعي. What about teacher? ماذا عن المعلمين؟ Was Jesus a teacher? ما هو yes, he was. معلم؟ Does anyone remember what was the word used in the New Testament for teacher? أن يعرف واحد في العهد الجديد ماذا كان يسمى؟ Rabbi, yes. معلم رابي. Rabbi. Sometimes he was called Rabboni. كان يدعى Our master, our teacher. معلم، أيوة مدرس. So here we have, but this is interesting because here in Ephesians says that Jesus, هذا يعني ممتع انه في افسس يقولون انه هذا المسيح that in himself في داخله he was an apostle, هو كان نبي Prophet. رسول ونبي، he was an evangelist, وكان مبشر، he was a pastor, a shepherd, وكان هو راعي، and he was a teacher. وايضا كان معلم. Perfect in each one of them. وكان متكامل في كل هذه الاشياء. And this is how Jesus is different from us. ولذلك انه المسيح هو مختلف عننا. Jesus could do so much because he was all the five. لانه يستطيع ان يعمل كثيرا لانه هو الخمسه كلها هذه. But here Paul writes لكن هنا بول كتب about the church. كتب عن الكنيسه. Some بعض will be apostles. يعني لم يكن الكل ولكن قال بعض. Some will be called to be prophets. البعض يكونون رسل والبعض يكونون انبياء. Some evangelists. وبعض يكونون مبشرين. Some shepherds, pastors. وبعضهم يكونون رعاة. Some teachers. وبعضهم يكونون مدرسين معلمين. But together, لكن مع بعضهم البعض with Jesus as the leader, مع المسيح كقائد we can do what Jesus was doing. نستطيع أن نعمل مع المسيح ما يعمل. Jesus could do by himself because he was all in one. So Jesus could do all in one. فالمسيح يستطيع أن يعمل هذه الأشياء كلها في واحد. But we are very limited. لكن نحن محدودين. And I want you to expand your understanding of each one of these words. أريد أن أكبر معلوماتكم عن كل كلمة من هذه الكلمات. And this will be the topic for next week's sermon. وهذه راح تكون موضوع الوعظة الأسبوع القادم. What does Paul mean ماذا يعني بول بهذه الأشياء؟ by prophets, evangelists, apostles, الرسول shepherds, and teachers? بالراعي وبالمعلم. Because it seems that to have this healthy church that we are reading here is strong, building up together. We have to find these five. لأنه يبدو أنه هذه الكنيسة القوية والصحية والمتعافية موجودة ولكن بهذه الخمس أشياء متراكمة. So this is the topic for next week. We'll not spend too much time in each one of the definitions now. لا ندخل بالتفاصيل اليوم لكن الأسبوع القادم راح تكون هي وعظتنا على. In the verse 12, وفي الآية 12 there is one, I don't know what is the word in your translation. ما أعرف هذه الكلمة في ترجمتكم. In mine says, for the equipping of the saints. What does it say something different in your version? مكتوب شيء مختلف في. Mine says equipping of the saints. What it says in yours? It's different? Or it's the same, equipping. It's all equipping. التكميل أو تقديسين عمل مختلف. It's equipping. Yeah. It's equipping. Equipping, okay. I have another version here that says for the teachers to prepare God's people for work. Yeah. This is another translation. يعني أقول ترجمة أخرى هو أنه يهيئ أولاد الله للعمل. So for equipping of the saints. This word, so God gave the evangelists, prophets, all this list of five with a purpose. والله أعطى هذه الأشياء الخمسة لغرض معين. For equipping the saints ليبنون for work
in the ministry, لكي يعملوا في الخدمة for edifying the body of Christ, حتى يبنون جسد المسيح till we find unity إلى أن of the نجد faith الوحدة في الإيمان and the knowledge of the Son of God. وأيضا معرفتنا لابن الله. So, equipping for work, for ministry. فإذا هو تكميل للخدمة. God wants each one of us involved in work in ministry. الرب يريد كل واحد من عندنا أن يشارك وأن يكون بهذه الخدمة. In a healthy church, بكنيسة صحية each one ومتعاونة. of us have to be involved in ministry. كل واحد من عندنا يجب أن يكون جزء ويعمل في الخدمة. The work is not reserved for the clergy, for the pastors. فالعمل ليس فقط هو للأسس أو If we rely only on the pastors, فإذا احنا اعتمدنا فقط على الأسس we will never be a healthy church. فأبدا ما راح نكون كنيسة We متعافية will never be a healthy church. ولا نكون أيضا كنيسة منظورة. It can be anything else but a church. راح نكون أي شيء آخر لكن ليست كنيسة. So for the edifying, building up the body, لكي نتقدم ونبني البنيان. all of us, فجميعنا نحن we are equipped. موجودين لكي نعمل. And this word equipped, I'm sorry, I'm just throwing out words in Greek today. أنا آسف إن أنا أستخدم كلمات يونانية فقط اليوم. Because it helps us to understand the depth of the message. لهذا ساعدنا لأن نفهم أعماق الرسالة. The word that is translated equipping, الكلمة اللي ترجمت للبنيان can be translated as furnishing, ممكن أنه تترجم للتأثير preparing, أو تهيئة healing a broken bone. أو يعني الشفاء عظام منكسرة. So all these different roles فكل هذه الأشياء المختلفة are meant to fill the community, فأنا أعني أنه أجمع المجتمع to prepare each other, حتى نهيئ بعضنا البعض also to bring healing, وأيضا نجلب الشفاء and to be equipped to serve God. لكي نكون مهيئين لنخدم الله. And then it says that once we recognize all the different roles, وتقول ما نحن كلنا عرفنا هذه القوانين we are united, نحن متحدين we are serving together. نحن نخدم مع بعضنا البعض. In the verse 13 says that we can develop. في آية 13 تقول نحن ممكن أن نكون نطور and become mature, ونكون معروفين attain the whole measure, the fullness of Christ. ونكون كلنا معرفين بالمسيح. We can never achieve this alone. ولكن لا نستطيع أن نصل إلى هذا الشيء وحدنا. We can never achieve the fullness of Christ and to follow Christ in this fullness by ourselves alone because we're not complete. لا نستطيع أن نصل إلى قامة ملء المسيح ونحن غير كاملين. Only in community, فقط في اجتماعنا أو مجموعتنا. completing each other, ونكمل بعضنا البعض. still being different, وحتى وأن نحن نبقى مختلفين but united in purpose. لكن بالغرض والنهاية أو الهدف نحن متحدين. Using our gifts for this to strengthen the body, نستخدم كل مهاراتنا لنقوي الجسد هذا. then we can fulfill ولذلك سوف نملأ the command from Jesus الأشياء اللي تأتي من المسيح to follow Him لكي نتبعه. and to develop a ministry like His ministry. وأيضا نطور خدمتنا مثل خدمته. Today's message is only a message of introduction. اليوم الرسالة كانت هي فقط رسالة تقدم أو تقديم. We are called to be the body. نحن ندعوها نحن جسدنا نحن. Arms, head, legs, جسد بالأيادي والرأس والأرجل. we are all different. ونحن جميعنا We مختلفين. are a multicultural church. نحن متعددين الكنيسة. We come from different backgrounds, جئنا من مختلف الثقافات different worldviews, من مختلف العالم ونظرات العالمية different worship styles, وأيضا من مختلف المعيشة طريقة المعيشة different tastes.
من مختلف تجارب. And we can think that there's a lot of challenges and barriers for us to be joyful. ونعتقد أن هناك كثير من التحديات تواجهنا لكي نتحد نحن. And a lot of problems can result from these differences. وأيضا هناك كثير من المشاكل ممكن أن تحدث تحل من خلال هذا الاختلاف. This is one way to see it. هذا طريقة واحدة نقدر أن نراها. Another way to see it, لكن الطريقة الثانية التي نريد أن نراها there are so many different talents. لكن هناك مختلف المهارات موجودة. So much rich cultures that we can learn from each other. يعني هناك يعني ثقافات غنية نستطيع أن نساعد بعضنا البعض. In so many ways that God has led our lives that we can share. وهناك طرق عديدة الله استخدمها في حياتنا نستطيع أن نشارك بها So بعضنا many البعض. different ideas how to serve better. وهناك أفكار مختلفة جدا بيناتنا لكي نساعد ونخدم بعضنا البعض بهذه الأفكار. But if the only requirement is to follow God. لكن الطلب الوحيد هو أنه جميع هذه الأشياء نتبع الله. To have Jesus as a head, ليكون لدينا المسيح هو the الرأس. glue that keeps the whole body together, اللاصق الذي يجمع كل هذا أعضاء الجسم so we can find unity, ونجد الوحدة we can serve better, ونخدم and we can make a difference. ونعمل تغيير. I came back from Jakarta أنا أتيت من جاكرتا with a deep conviction in my heart مع كل أعماق متغير في أعماق that we have to serve better. يجب علينا أن نخدم بصورة أحسن. We have to be a stronger community. يجب أن نكون مجتمع قوي. We have to find unity يجب أن نجد الوحدة for the strengthening of the body حتى نقوي الجسد and for being equipped for the service. وحتى نكون مهيئين للخدمة. And I don't believe that God expects anything less than this. ولا أتوقع أنه الله يتوقع أي شيء أقل من هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها. My final question for you. وسؤالي الأخير لكم What? This is a self-reflecting question. What can I do هذا سؤال لنا نفسنا حتى ماذا أستطيع أنا أن أعمل to help to build up this community حتى أستطيع في بناء هذا المجتمع to be more like the description of the church we found? لكي يكون أكثر وكما رأينا التفصيل والوصف فيها ما موجود في الكتاب المقدس. What can I do? ماذا أستطيع أن أعمل؟ What can you do? ماذا تستطيع أنت أن تعمل؟ I was blessed by watching today Attila, Napoleon, and sharing the instruments. أنا كنت مبارك وعندما شاهدت نابليون وأتلا وشيرين وهم يلعبون على آلات الموسيقى. I saw a message that one day we had 3 guitars on 7 here in church. أنا أرى أنه يكون عندنا 3 موسيقيين جيتار في الكنيسة. Gifts that God gave you, الموهبة التي أعطاها الله لكم using for edifying the body, تستخدموها لكي تنمون الجسد serving together. وتخدمون مع بعضكم البعض. God wants more of this. الرب يريد أكثر من هذا. God wants each one of us to be engaged. والرب يريد كل واحد من عندنا أن يكون يخدم ويعمل. So I want you to think. وأريد أن أشكر. And I want honestly to hear from you. وأنا بكل أمانة أريد أن أسمع منكم أنتم. If the church depends on the ideas of the pastor, I have to confess poor church. وإذا أقول لكم أنه إذا الكنيسة تعتمد على أفكار القصد فهي كنيسة فقيرة. I'm very limited, وأنا إنسان محدود. but I believe that together ولكن نحن نعيش مع بعضنا البعض we can do more. نقدر نستطيع أن نعمل أكثر We can do more. ونستطيع أن نكون أكثر وأعلى. So next week, والأسبوع القادم the title of the sermon will be 8 Pest. يكون عنوان الوعظة 8 Pest. 8 8 Pest. Each letter stands for one of the roles. كل واحد يكتب على شيء القانون. Apostles, prophets, evangelists, معتمدة على shepherds, على الرسل والأنبياء والمعلمين والراعي. and we will try to see a clear picture in which one of this we can be
we can find ourselves. فنشوف انه باي واحده من هذه الاشياء نجد نفسنا جيدين بها. And how can we build up a stronger community together? وكيف نستطيع ان نبني مجتمع قوي مع بعضنا البعض. So may the Lord bless us ونسال الرب ان يباركنا and use us to be a stronger community ويستخدمنا ان نكون مجتمع قوي to serve God. لكي نخدم الله ونخدم بعضنا. امين. Amen.